Hello guys, welcome back to my channel Daksh Lately, and today I wanted to talk about something that I'm super passionate about. So in the 2024 half la irundhe, I started consuming content and I started reading more into like going sustainable and being more eco-friendly and kinder to earth. And 2025 in the year full away, I experimented with like sustainable swabs and to see if it's actually like possible for me to do it comfortably with today's life. And yes, it is in fact very much possible. And நான் வந்துட்டு என்னால் பண்ண முடிஞ்ச ஸ்வாப்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக பண்ண முடிஞ்ச ஸ்வாப்ஸ் பற்றி நான் இன்னைக்கு பேசுகிறேன். And hopefully you might find it inspiring enough to try it for yourself. So let's just talk about it. Okay, the first swap that I wanted to talk about, நீங்கள் வந்துட்டு ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி கான்டென்ட் கன்சியூம் பண்ணிங்கனாலே ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஐட்டம் தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, விச் இஸ் லைக் அ பேம்பூ டூத் ப்ரஷ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லைக் அ பிளாஸ்டிக் ஒன். திஸ் வாஸ் ஈஸி பீஸி, like 10 on 10 easy peasy. It was very easy to make this change. I didn't feel like anything changed at all. But Anna, I tried this one from Beko in the brand or that I tried, and I got like a combo of 5, I think. So yeah, it's working really well for me. And I think there are so many brands out there. You can try anything you want. இதில் வந்துட்டு ஆனால் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா, இதை ஸ்டோர் பண்ணுற விதம் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும். பிகாஸ் நான் வந்துட்டு ஐ ஹாவ் தி ஸ்மால் கேபினெட்ஸ் வேர் ஐ ஸ்டோர் மை ப்ரஷ், ஐ க்ளோஸ் இட் அண்ட் கீப் இட். ஸோ அது மாதிரி இதை வைக்க முடியல. இது நம்ம வந்துட்டு ஆஃப்டர் வாஷிங் த ப்ரஷ் இட்ஸ் வுட் ரைட். ஸோ அதனால் திரும்ப அதை எடுத்து உள்ளே அப்படியே வச்சோன்னா எனக்கு ஒரு ப்ரஷ் இதனால வேஸ்டே ஆகிடுச்சு, பிகாஸ் இட் ஹேட் திஸ் மோல்ட் க்ரோத் மாதிரி. பட் ஆனால் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா, ஒன்ஸ் ஐ ப்ரஷ்ட் வேர் இட்ஸ் ஏரி வென்டிலேட்டட் அங்கே வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு 1 hour அப்புறம் உள்ளே வைக்கிறப்போ ஐ ஃபெல் லைக் ஈவன் தட் வாஸ் சார்ட்டட். ஸோ திஸ் வாஸ் அ ஈஸி பீஸி சேஞ்ச், நத்திங் சேஞ்ச்ட். ஸோ this is like you can go for it. The next swap onto toothbrush, actually I mean hairbrush, toothbrush, hairbrush ellame ore category da, but again these are like wooden ones. Oh, this is neem wood comb. இது ரெண்டையும் நான் எங்கெங்கேயோ வந்து வாங்கினேன். இன்ஃபேக்ட் இது உடஞ்சிருக்கு, பட் இட்ஸ் ஃபைன், இட் ஸ்டில் ஒர்க்ஸ். அண்ட் இதுவுமே அகேன் எனக்கு பிளாஸ்டிக் கோம்ஸ்க்கு இதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. இட் ஒர்க்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபைன். ஸோ யா, திஸ் இஸ் another easy peasy swap that you can do, like pretty the next easy. Category that was very easy category la, another change that was easy was deodorant bars. So mostly இப்போ எல்லாருமே deodorants யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் இது வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் அ கார்ட்போர்ட் பேக்கேஜிங்கில் யூ ஹாவ் த deodorant in this form. It's a sort of like it is இது ஒரு மாதிரி லிக்விட் கிடையாது, இது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரிலாம் இருக்காது. இட்ஸ் அ சாலிட் டியோட்ரண்ட், ஒரு மாதிரி ஒரு டியோட்ரண்ட் பார் மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் வெரி ஈஸி, யூ ஜஸ்ட் புஷ் இட் ஹியர் அண்ட் தென் இது வெளில வரும் ப்ராடக்ட், யூ கேன் யூஸ் இட். ஐவ் ஆல்மோஸ்ட் யூஸ்ட் இட் அப். அண்ட் த பெஸ்ட் பார்ட் இஸ் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆர் ஸோ சிம்பிள், லைக் ரொம்ப மினிமலான இன்க்ரீடியன்ஸ். ஐ ட்ரைட் திஸ் டியோட்ரண்ட் ஃப்ரம் பேர் பாரோட நிரோலி டியோட்ரண்ட். I like this. I like this a lot. ஏன்னா நான் முதல்ல இது வாங்குறப்ப ஐ வாஸ் ஸ்கெப்டிக்கல். எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும், லைக் செம்மையான ப்ராப்பர் டியோட்ரன்ஸ்க்கு இது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தேன். பட் திஸ் வாஸ் லைக் அ சர்ப்ரைசிங்லி கிரேட் ஸ்வாப். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஐ டோன்ட் திங்க் ஐம் எவர் கோயிங் பேக் டு லைக் நார்மல் டியோட்ரன்ஸ். திஸ் இஸ் லைக் கிரேட். I think in the brand they also have like in the tubs la vantu you can scoop it and like idoda oru sort of like cream / paste variant kuda irukku, but adu konjam messy feel aachu enakku, and this was like great. You can go for it. Okay, the next swap is also very easy. It is like carrying your own water bottle and carrying a small cloth bag wherever you go. This is like if fold panni nama bag kulla easy ah vechi edutittu poidalam. And yeah, a small bottle would do. You can be like, yeah, this is plastic. I mean, இது என் வீட்டில் ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. ஸோ ஐ மீன் கோயிங் ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி டசன்ட் மீன் யூ ஹாவ் டு த்ரோ அவுட் ஆல் த பிளாஸ்டிக்ஸ் யூ ஹாவ் அட் ஹோம். என் வீட்டில் இது இருந்துச்சு, ஐம் யூஸிங் இட். ஐ ஜஸ்ட் டிசைடட் நாட் டு கான்ஷியஸ்லி கோ பை மோர் பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாட்டில்ஸ். பட் என்கிட்ட இருக்கிறத நான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ ஐம் யூஸிங் திஸ் அண்ட் ஐ டேக் திஸ் கிளாத் பேக் வித் மீ ஜஸ்ட் இன் கேஸ் நான் வரப்போ ஏதாவது வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னா ஐ கேரி திஸ். அண்ட் actually this comes in very handy. So this is again a very easy swap. You can do this. The next swap that made my life very easier was இது வந்துட்டு I think it was a personal choice. இது நான் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும்னு சொல்ல மாட்டேன். It's
நான் வந்துட்டு லைக் ஐ ரீட் a lot of books. ஸோ அதனால் ஒரு புக்கையுமே நான் எப்படின்னா ஐ டோன்ட் கோ பேக் டு புக்ஸ் a lot. நான் ஒரு புக்கை படிச்சிட்டேன்னா the probability of me going back to the same book is very less. ரொம்ப ரேரான புக்ஸ் தான் I go back and refer again and again. So I felt like a Kindle is a great option if you feel like it has like low battery right now. But yeah, I use this a lot. I know in the Kindle oda cover இப்போ ரொம்ப pathetic condition la இருக்கு. I have to change it, but again it's still functional. So Kindle is a great option if you are someone who reads a lot and you're like எப்போ பார்த்தா புக்ஸில் நான் மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் இல்லை வந்துட்டு புக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை வீட்டில் or like again like you buy all these books and again it's a form of consumption. I'm not anti-consumption, but I'm just saying like இது இன்னும் செமையாக இருக்குது. You can even carry like 500 books in this thing. So this was a great alternative. Not necessarily eco-friendly, but eco-friendly. Make it make sense. The next swap that I did was like shifting from shampoo and conditioner, bottle shampoo and conditioners, to a shampoo bar and a conditioner bar. I'm sorry if it looks gross. I am really sorry. This is what I use. And நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறதுக்காக அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். பட் this is இது ரெண்டுமே Earth Rhythm பிராண்டில் இருக்குது. Okay, I don't want to like keep showing it to you. I feel bad. But you saw it right. இது வந்துட்டு அதில் இருக்க white color bar is like என்னோட conditioner bar, and the sort of like green color வந்துட்டு it's my shampoo bar. And the shampoo bar and the conditioner, both of them are from this brand called Earth Rhythm. அதோட இது வந்துட்டு நான் இன்னும் 2-3 ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், பட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கு அண்ட் இட்ஸ் வெரி லாங் லாஸ்டிங். திஸ் வாஸ் சச் அ சர்ப்ரைசிங் ஃபேக்ட். ஏன்னா எனக்கு கண்டிஷ்னர் பாட்டில்ஸ் வந்துட்டு இப்படி காலி ஆகிட்டே இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் ஐ ஷிஃப்டட் டு திஸ் பார், எனக்கு ஷாம்பூ காலியானா கூட அந்த கண்டிஷ்னர் பார் வந்துட்டு அப்படியே லாஸ்ட் வே லாங்கர் அண்ட் ஐம் வெரி சர்ப்ரைஸ்ட். பட் இட் ஒர்க்ஸ் ரியலி ஃபைன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஐ திங்க் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த வேரியன்ட் தட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ. ஏன்னா திஸ் ஒன் ஐ திங்க் இஸ் அன் ஆன்டி dandruff வேரியன்ட். It works really fine for me. I like it. I have no complaints with my either. Maybe in the future I might experiment with a lot more bars. So, but for now I'm happy with this. Adhe mari you can use a soap bar instead of like a body wash or something. But currently I think I'm using a body wash because it was gifted to me. So again, as I say, like this change is like konjama nadakudhu. For now I'm using a body wash, but I usually go back to my Dove bar or like some other soap bar, so it works just fine. Before going on with the next product, I actually want to say something. In the video நான் ஷூட் பண்ணணும்னு 2 நாளாக ட்ரை பண்ணிருக்கேன். I dress up and then I sit down, try to make the video, but somehow I just lose the motivation to make it. I leave it the next day. This is like the 3rd day. இன்னைக்கு தான் நான் ஃபைனலி உட்காந்து இந்த வீடியோவே பண்ணியிருக்கேன். So I think I think like we think it's just shooting video. How hard can it be? You just sit and talk in front of a camera. You do like a couple of edits and then you post it. But it requires its own set of efforts. I'm just learning that. But Anna, it's actually fun talking about something that I am genuinely passionate about. And if you watch till now, thank you so much. Thank you so much that you're staying and spending this time with me. So I'll talk about the next swap that I did. So the next swap that I made was to start using these cotton cloth wipes. இது வந்துட்டு மேக்கப் ரிமூவ் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் ஃபேஸ் பேக்ஸ் எதாவது போட்டிங்கன்னா அது கூட தண்ணி வச்சு ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பட் ஆனால் நீங்கள் இந்த ரொம்ப திக்காக டெய்லி காஜல் போடுற பர்சன் ஆர் லைக் மேக்கப் ஃபவுண்டேஷன் வேர் பண்ணுறீங்க, யூ யூஸ் அ மேக்கப் ரிமூவர் பாம், அதோட யூ கேன் யூஸ் திஸ். It works really well. I got this from Mini, so a combination of 5 I think. It works really good. Meedi 3 ante, I think 1 I've washed it, I've kept it inside. 2 I gave it to my mom and I have the rest 2 here. So you can see idu vantu konjam used, so idoda color konjam fade ah irukum. This is a fresh one, adha na touch pannala. So idu vantu pathina நான் வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக காட்டன்ஸ் இது யூஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த ஸ்வாப்ஸ்,
அது வந்துட்டு இட்ஸ் குட். பட் ஆனால் நான் யோசிச்சு பார்த்தா டெய்லி நான் அதில் ஒரு 2-3 வந்துட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணி போட்டுகிட்டே இருக்கேன். ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் த்ரூ தட். அந்த ஒரு 100 இருக்க மாதிரி வாங்குறது வந்துட்டு அப்படியே ஐ வென்ட் த்ரூ தட் லைக் எனிதிங். அப்புறம் எனக்கு தோணுச்சு லைக் டெய்லி பேசிஸில் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ குட் கெட் தீஸ் ஒன்ஸ். இது வந்துட்டு ஐ யூஸ் இட் டு லைக் வைப் இட் ஆஃப். மோஸ்ட்லி நான் ஏதாவது கண்ணில் தான் போடுவேன், ஏதாவது ஐலைனர் ஆர் லைக் காஜல் ஆர் சம்திங். அண்ட் தென் இதை வைப் பண்ணிவிட்டு என் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறப்பவே இதையும் வாஷ் பண்ணிவிடுவேன். நாட் யூஸிங் மை ஃபேஸ் கிளென்சர் ஆப்வியஸ்லி, பட் இதுக்குன்னு ஒன்று இருக்குது, அதை வச்சு வாஷ் பண்ணிவிடுவேன். அண்ட் தென் அப்படியே ட்ரை பண்ண வச்சுன்னா அடுத்த நாள் எடுத்து திரும்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் திஸ் இஸ் அகேன் அ கிரேட் ஸ்வாப். இது கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடணும். நீங்கள் காட்டன் இதுனா அப்படியே பண்ணி போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்மால் ஸ்டெப் ஃபார் லைக் தி earth. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஒன் ப்ராடக்ட். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட காஸ்மெட்டிக்ஸே நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி காஸ்மெட்டிக்ஸ்லாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஐ மீன் இட்ஸ் 2025. ஸோ அந்த பாயிண்டில் நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ இதுதான் ஐ திங்க் மை ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அன் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி காஸ்மெட்டிக். இட்ஸ் அ காஜல் பென்சில் ஃப்ரம் கலர் கெமிஸ்ட்ரி. இட்ஸ் அ பிளாக் கலர் காஜல். செம்மையாக இருக்குது. இது வந்துட்டு ஃபுல்லாக வுட் அண்ட் இது வந்துட்டு ஒரு மெட்டல் இது மாதிரி. இட்ஸ் அ ஜீரோ பிளாஸ்டிக் பேக்கேஜிங். ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஸோ குட். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட்மே நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஐ லைக் திஸ். சும்மா சொல்லக்கூடாது, செம்மையாக இருக்குது. இதே மாதிரி இந்த கலர் கெமிஸ்ட்ரின்ற பிராண்டில் வந்துட்டு இதில் நிறையா லிப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, கன்சீலர்ஸ் இருக்குது. யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். எல்லாத்தையுமே தே மேக் இட் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ யா, ஆனால் இப்போ தான் நான் இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இந்த இயர் பெருசாக நான் ஆல்ரெடி வச்சுருந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் என் வேனிட்டியை திறந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 year முன்னாடி 6 months முன்னாடி வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இன்னுமே பிளாஸ்டிக்காக தான் இருக்குது. பட் ஆஃப்டர் ஐ யூஸ் அப் தட் ப்ராடக்ட் ஐ திங்க் ஐ ஒன்ட் பை தட் சார்ட்ஸ் எனிமோர். மேபி இதுக்கப்புறம் நான் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் வாங்க ட்ரை பண்ணுவேன். I think this is like 2026 let's venture more into this. So the next swap that I wanted to talk about was I don't use nail paints anymore. I think again it's a difficult choice for people who actually love nail paints and love like getting their nails done. Enakana avlo periya issue therla. I like having my nails like this, but I don't paint them. I just leave with them naturally. Ipdi paakave enakku pretty ah irukku thonu, so விட்டுட்டேன். அண்ட் வேணும்னா வந்துட்டு என் வீட்டில் மருதாணி செடி இருக்குது, ஸோ ஹென்னா வைப்பேன். that's pretty much mostly what I do. அதை தாண்டி I leave it like this. பட் பிகாஸ் நெயில் பெயிண்ட்ஸுமே வந்துட்டு இட்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல். ஸோ நெயில் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணாததுனால நெயில் ரிமூவர் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. இட்ஸ் லைக் 2 in 1. ஐ டோன்ட் யூஸ் தெம் எனிமோர். பட் என் வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஃபியூ பாட்டில்ஸ் இருக்குது. அகேன் ஐ காட் அ ஃபியூ ஆஃப் தெம் ஆஸ் கிஃப்ட்ஸ். அதை எனக்கு ஞாபகார்த்தமாக வச்சுருக்கேன். அண்ட் அ ஃபியூ ஆஃப் தெம் லைக் மை மம் அண்ட் மை சிஸ்டர் யூஸ். பிகாஸ் இட்ஸ் சம்திங் இப்போ தான் நான் எனக்கு சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன். தே ஸ்டில் ப்ரிஃபர் டு யூஸ் நெயில் பாலிஷஸ். ஸோ லைக் தே ஸ்டிக் டு லைக் 1 or 2 colors. They just use it minimally. So for now I have like 2 to 3 bottles with me. But apart from that, like I don't use nail paints anymore. That's a nice shift you can do. It's actually easy and you save a lot of time. Gosh, the amount of time we spend on like doing nails is like insane. I mean, I still take care of them. I do a pretty basic nail routine, but I don't wear nail paint anymore. Okay. I think நான் வந்துட்டு பண்ண ஸ்வாப்ஸை தாண்டி இப்போ நான் எதை யூஸ் பண்ணுறதை நிப்பாட்டிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்துட்டு இப்போ நெயில் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறதை நிப்பாட்டிட்டேன். அதே மாதிரி ஐ ஆல்சோ ஸ்டாப் யூஸிங் லைக் பிளாஸ்டிக் லூஃபாஸ். ஆக்சுவலி லூஃபாஸ் ஆல் டுகெதர். ஏன்னா வந்துட்டு ஐ யூஸ் டு யூஸ் அ பிளாஸ்டிக் லூஃபா லைக் ஃபார் மை பாடி வாஷஸ் அண்ட் ஸ்டஃப். பட் தென் a dermat I consulted was like, I mean, loofahs are not like necessary in your like routine. Like loofah நீ யூஸ் பண்ணுறதுனா பண்ணாட்டி ஓகே, பட் யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல். நீ யூஸ் பண்ணுறேன்னா like make sure that you don't scrub it too hard. Like it can be like ரொம்ப harsh on your skin. நீ யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு விட்டேன்னா it's actually like it's not like mandatory and all அப்படின்னு. அப்போ I was like fine, then let me stop using loofahs altogether. So plastic loofahs I use pandradilla, and that's something that I've sort of like boycotted, if it's not a big word to use. So I've stopped using that. Another thing that I've stopped using is plastic gift wrappers. ஸோ நான் ஒரு 1-2 years முன்னாடி கொஞ்சம் பல்காக வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் ரேப்பர்ஸ் வாங்கினேன்.
அது என்கிட்ட இன்னும் இருக்குது. ஸோ அது இன்னும் நான் காலி பண்ணல. பட் நான் அதுக்கப்புறம் நான் ஆக்டிவ்லி வந்துட்டு போய் கிஃப்ட் ரேப்பர்ஸ்னு எதுவுமே வாங்கல. இப்போலாம் மோஸ்ட்லி யாருக்காவது ஏதாவது கிஃப்ட் பண்ணுறேன்னா ஒரு க்யூட்டான இந்த பேப்பர் பேக்ஸ், இந்த பிளிங்கிட் பேக்ஸ், எங்கேயாவது கடைக்கு போனால் கொடுக்குற பேப்பர் பேக்ஸ்லாம் ஐ ஜஸ்ட் கலெக்ட் தெம். ஏதாவது கிஃப்ட் பண்ணுறப்போ அதில் போட்டு ஐ ஜஸ்ட் கிவ் இட் டு தெம். ஐ டோன்ட் இப்போதைக்கு நான் வந்துட்டு அதை கிஃப்ட் பேப்பர் ரேப் பண்ணுறது இல்லை. பட் ஸ்லோலி ஐ திங்க் யூனோ லைக் இந்த பேப்பர்ஸில் வந்துட்டு ஆரிகாமி மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. பாக்ஸஸ், குட்டி குட்டி ரேப்பர்ஸ்லாம் அழகாக பண்ணுறாங்க. மேபி ஐல் ட்ரை டூயிங் தேட் இன் 2026. பட் ஃபார் நவ் ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் என் கிஃப்ட்ஸ் எதுவுமே நான் பேக் பண்ண மாட்டேன். லைக் அஸ் இன் ரேப் பண்ண மாட்டேன். ஜஸ்ட் ஐல் ஜஸ்ட் புட் இட் இன் அ நைஸ் பேக் அண்ட் கிவ் இட் டு தெம். So that's another thing I guess I'm not doing anymore. It again, இதெல்லாமே எப்படின்னா I'm not saying I'm a perfect human who never does this. There are some places where I go and you know I can't like இதெல்லாம் எல்லா நேரமே என் கூட இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. Sometimes எனக்கு it's hard only, but mostly I try to like follow all these and like இதெல்லாம் நான் ஒரு 1 year எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி சோஃபார் எனக்கு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நான் நிறையா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணேன். நிறையா ஃபெயில்ஸ் இருந்துச்சு. அதில் இதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் it felt comfortable. இந்த ஸ்வாப் என்னால் கம்ஃபர்டபுளாக பண்ண முடிஞ்சுது. That's why I'm actually talking about it. Alright, the next swap that I wanted to talk about was instead of buying bottle cleaners, இந்த மாதிரி powder to liquid formulations மாதிரி வாங்கிடுறேன். This is a toilet cleaner, this is a floor cleaner, this is a dishwash இது பவுடர். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தண்ணியில் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க பின்னாடி எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணணுன்ட்டு. ரொம்ப சிம்பிள் தான். உங்கள்கிட்ட இருக்க ஒரு கண்டெய்னரில் தண்ணியில் இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு இது வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு 6 லிட்டர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் லாஸ்ட் யூ ஃபார் லைக் 3 months, 5 months, 6 months, depending upon how often you use it and how much you use it and stuff. So இது வந்துட்டு it's from a brand called Javi. This is really good. நான் இதை ட்ரை பண்ணி this is my second set of packets this year. Works really well. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி this is like இது வந்துட்டு ஹாப்பி பிளானட்ன்ற ஒரு பிராண்டோட this is the kitchen cleaner. This is the tab cleaner and lime scale remover. இது வந்துட்டு பாத்ரூமில் யூஸ் பண்ணுவேன் எஸ்பெஷலி. இது வந்துட்டு கிச்சன் கிளீனர். யூ மைட் அகேன் வண்டர் இது பிளாஸ்டிக் பாட்டில்னு. இந்த பாட்டில் நான் ஒரு தடவை இந்த ஸ்ப்ரே திங்கோட ஆக்சுவலி இதோட ஸ்ப்ரே இங்கே கொடுத்துருக்க மெக்கானிசம் சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா இது லிக்விடாக இருக்குல்ல, பட் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுறப்போ இது வந்துட்டு நாட் ஜஸ்ட் இது ஸ்ப்ரே பண்ணல, இது ஃபோமாக வெளில வருது. I don't know if it's supposed to be easy or complicated, but எனக்கு வந்துட்டு இதை பார்க்குறப்போ வாவ் அப்படி இருந்துச்சு. பட் இட்ஸ் ரியலி குட். இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப 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 நல்லா இருக்குது. இது ரெண்டுமே செமையாக இருக்குது. அண்ட் வந்துட்டு வாட் வாஸ் ஐ அபவுட் டு சே, எஸ் இந்த ஒரு பாட்டில் நான் வாங்கிட்டேன்னா இதுக்கப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் வாங்குறப்போ ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு கெட் தி என்டையர் பாட்டில். ஐ கேன் ஜஸ்ட் அகேன் கெட் த ரீஃபில். ஐ திங்க் அந்த ரீஃபில் பவுடர் ஃபார்ம்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு சாஷே மாதிரியோ கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் ஷுர். பட் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஐ திங்க் பவுடர் ஃபார்முலேஷன் தான் நினைக்கிறேன். வாங்கி நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட். இந்த மாதிரி க்ளீனிங் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் இது வந்துட்டு லைக் தே ஹாவ் இட் இன் எவ்ரி திங். எல்லாத்துக்குமே இந்த க்ளீனர்ஸ்லாம் இருக்குது. தேர்ஸ் ஆல்சோ திஸ் பிராண்ட் கால் அரானி ஈகோ. அந்த பிராண்ட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஐ ட்ரைட் தியர் ஹேண்ட் வாஷ் சூப்பராக இருந்துச்சு. இட் வாஸ் ரியலி குட். ஸோ யா ஐ ரியலி லைக் இட். இதில் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு க்ளீனர்ஸ்க்குமே ஒரு கலர் இருக்கும். இது ரெட் கலரில், இது ஒரு மாதிரி பர்பிள் கலரில். இது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் லிஸ்ட் செக் பண்ணிங்கன்னா அகேன் இதுவுமே ரொம்ப மினிமலாக இருக்கும். அண்ட் வாட் வாஸ் ரியலி நைஸ் அபவுட் திஸ் இஸ் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க கலர் வந்துட்டு ஃபுட் கிரேட் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் லைக் க்ளீனிங் ப்ராடக்ட்ஸ். தட்ஸ் லைக் வெரி சேஃப். ஸோ ஐ ரியலி லவ் தீஸ். அண்ட் அகேன் இந்த ஸ்வாப்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஆல் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் இது ஒரு நாள் வாங்கி உங்கள் வீட்டில் ஆல்ரெடி இருக்க ஒரு கண்டெய்னரில் இதை போட்டு தண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான். அண்ட் தென் யூ கேன் யூஸ் இட். ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி ரியலி குட். The next swap, it's not a swap, it's more like a habit that I started doing was I started gardening as a hobby and it is so lovely. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. And but ஆனால் I think it's a more trial learn kind of process. ஏன்னா some plants நல்லா ஈஸியாக வந்துட்டு க்ரோ பண்ண முடியுது. ஒரு சில பிளான்ஸ் வந்துட்டு ஐ ஃபெயில்ட் அட் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் a lot of times. நான் 2-3 தடவை வாங்கி என் பிளான்ஸ் செத்து போச்சு. ஸோ ஐ எம் ஸ்டில் லைக்
work in progress. But now I started gardening. I'll try to leave like a short clip of my small kutti balcony garden that I have. I don't have a lot of plants, but ana vandittu the small number of plants that I have and the ento or I think one or two vegetable plant irukku adla irundhu eduthu or food panni saapidrappo it feels wholesome on a whole new level. So yes, அதனால வந்துட்டு gardening ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Gardening was like it's a very ரொம்ப மைண்ட் கிளியரிங் மைண்ட்லி ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஹாபி அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ லைக் ஐ திங்க் இட்ஸ் குட் ஃபார் தி earth. ஸோ 10 on 10. ஓகே, ஐ திங்க் நான் இந்த இயர் பண்ண விஷயங்கள் பற்றி பேசுகிறதுல இதான் லாஸ்ட். இது வந்துட்டு என்னென்னா ஐ started okay, this is funny because it not just falls under eco-friendly habits or being sustainable, it also falls under anti-consumption, minimalism, essentialism எல்லாத்துலேயுமே இது வரும். But I actually benefited a lot from this economically and in terms of mindfulness, in terms of clutter, in terms of like simplifying my life and everything. I just have one or two of like every category of product that I own. Like I have one tub of moisturizer. Adu mudinja appuram I go for another tub. I don't have like multiple moisturizers at the same time. Or for example, if I have a wallet, now I just have one wallet. And the wallet use panni enak or point la na change pannum nenachada I'll buy another wallet. I don't have like multiples of like one thing. Like I understood that it's good to have one really good quality shoe or like one or like two good quality shoes rather than having like 5 to 7 mid quality shoes. You get the point, right? Like buy good quality products and have like very simple amount, not very minimal number of products. Again, what is minimal totally depends upon you, like upon your lifestyle, your needs and requirements. எனக்கு வந்துட்டு I feel like one or two shoes is more than enough, but it might not be the same case for you. But do what works for you, just figure out what works for you, but try to have like very minimal products, because when I have like one or two of one category, I don't have to think too much. I'll just grab it and go. I'll just grab it and use it. So it simplifies your life, but it's also like a very good way to not hoard things and like waste things. So far, whatever I talked about was swabs I made and things that I stopped using because I felt like they're just not needed for me anymore, and they help the earth. But now, like moving forward, I'm going to talk about things that I couldn't do much of in 2025, and I'm planning to like hopefully do more of it in like 2026. So on the category la first varudhu vantu pathina recycling. I'll maybe try to add a clip of like all the products that I've emptied, washed up and just have stacked up in my bathroom cabinet. Like it includes my cosmetics, toiletries, like other bottles of products that I've used up and I've just stacked up. அதை ரீசைக்ளிங்க்கு சென்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி வச்சேன். பட் ஆனால் there are so many rules for recycling and I'm like super confused, and I think at some point it seemed like too much effort for me. ஸோ நான் தூக்கியும் போடல, பட் ஆனால் ரீசைக்ளிங்க்கும் சென்ட் பண்ணல. இட்ஸ் ஸ்டில் ஸ்டாக்ட் அப். இந்த வீடியோ முடிச்ச கையோட ஹோப்ஃபுல்லி I'll find it in me to like go recycle. But yes, like 2026 I want to figure out the process of recycling. Like I'm just very new to it and I'm still figuring my way out through this. The next thing that I want to do more of in 2026, maybe like figure out more in 2026, is eco-friendly gifting. Now orthavangalukku vaangi thara oru vishayamo ante I have a wishful thinking that I wanted to be eco-friendly, but again like na vantu idu pandrathu enoda oru personal idu. I can only like gently persuade you to do it. I cannot like force you, thrust it upon you. I don't think that's how it works. So இப்போ வரைக்குமே I'm still struggling in that gift category. நான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாலுமே எனக்கு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ ஃபேமிலிக்கோ கிஃப்ட் பண்ணுற விஷயங்கள் tends to be plastic sometimes. It tends to be like one time use and stuff. So I want to like experiment more. நான் கொஞ்சம் பிராண்ட்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். Let's see like if I can like successfully just bring it into action and see if people like it. Bare Necessities என்ற ஒரு பிராண்ட்ல வந்துட்டு they have a lot of these gift combos மாதிரி gift packages செம்ம க்யூட்டாக ரேப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பட் Bare Necessities still feel a bit
tad bit expensive for me. இப்போ நான் சஜஸ்ட் பண்ண பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆக்சுவலி ரொம்ப மோஸ்ட்லி அஃபோர்டபுள் தான். எனக்கு பேர் நெசிட்டிஸ் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக ஃபீல் ஆகுது. ஸோ பட் the products they have are amazing, and I've heard that the quality of those products are like top notch. So hopefully I'll experiment. I've been wanting to buy their tub of moisturizer. It looks really worth it. So if I try it, I'll make a video about it. So again, yet another thing that I didn't do much of in 2025 is thrifting. I know that it's 2025 and India has a lot of like thrift websites, stores, and like a lot of options and communities, but I guess I didn't look hard enough and I didn't try hard enough. I have no clue what I'm getting myself into when it comes to thrifting. When I talk about thrifting, I also mean like reselling and like donating. That is also pretty much a very new concept to me. I've never sold any of the items that I have on like these communities, these online markets and spaces that buy and sell stuff. I've never really tried that. And the same way, donating, when it comes to donating, like things that I've used for a very long time and they are still perfectly in good condition. I've just grown so bored of looking at them for so many years that I want to change. I have a lot of sisters, so I just like we share everything, so I just give it to them. They use it. I get some of their stuff. So that's how we do. Adanala donating again, like I don't think it ever leaves the family. Like velila na donate panade illa persa, but hopefully let's see, like things வந்துட்டு donate பண்ணதே இல்லை. So I'll maybe like experiment more of it in like 2026. Another thing that I'm looking forward to do more of in 2026, again this is not directly aligned to like eco-friendliness, but I want to buy very less of like plastic decor or cutesy stuff and buy more of like ceramic, glass, or like mudless enja products. Recently வந்துட்டு I bought a bunch of woodless enja bangles. Those are so cute, and yeah, அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். And I could buy like cute mugs, any mugs that I buy, instead of, I think mugs are mostly ceramic. I have no clue like what sorts of things are out there. மட்ல நிறைய க்யூட்டான திங்ஸ் இருக்கு, கிளாஸ்லேயுமே இருக்கு. So I am planning to buy more of that, and not like if at all I'm planning to buy anything cutesy, I want to not buy plastic and buy maybe in the materials as an alternative. And finally, the last thing is that I want to buy more from homegrown local brands, or like local sellers கிட்ட இருந்து, be it clothes, be it anything, bags, this, that. எதுனாலும் அந்த மாதிரி வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். Okay guys, that's it for this video. I hope you learned something, or you found something quite interesting enough to try it for yourself. And even if you found one thing, you took one thing from this video and you changed one thing from your life, I will be the happiest person. And if you stayed till this minute, thank you so much for watching till the end, and I'll see you in the next one. Bye.